Ndi macholoni. Ndi macholoni. Ndi macholoni. Kombela ba muzika bapunguzanyana muzika. Ndi macholoni yavhuḓi vhathu vhoṱhe. Ri khou humbela uri vhathu vha takuwe nga milenzhe. Kha ri wane luimbo lu tshi khou imbelwa fhasi zwavhuḓi. We can take our seats. Kha ri wane luimbo lupfufhi. Ndi macholoni. Ri khou thoma na mushumo washu wa macholoni a ḓuvha ḽa ṋamusi. Mushumo
wa u fhelechedza Mashudu Neville Luruli. Ndi ḓuvha ḽashu ḽa u muvhona lwa u fhedzisela. Ri ḓo ri musi ri tshi khou wana luimbo lupfufhi lu nga ḓi bva nga hangeini ra vha ri tshi khou takusa vhafunzi vho Siaga vha ḓa vha ri vulela tshumelo heyi ya matsheloni a ḓuvha ḽa ṋamusi nga thabelo. Kha ri vha takuse nga luimbo. Shall we all close our eyes and pray? Zina ni la manda la murena Yesu Kristo, kotsi muketwa Yehova wa mabutu, bone mudzimu are hone. Ritanganiza chipinga hechi nga ndivuwo khavho. Ritama ukumedzela mushumo hoyo zwanḓani zwa muya muketwa ene muyeletshedzi, fundezi wa nḓila dzoṱhe dza kha mafhungo ngoho. Korabela dzinani la Yesu Kristo. Ndi tshi kumedza mushumo hoyu kha vhone uri vha ri farise, ri ambe ane a fhaṱisa, ri ambe ane a khuthadza. Dzina ḽavho ḽa u pfhi khotsi ḽi rendiwe. Korabelela tshiambi tshiṅwe na tshiṅwe dzinani ḽa Yesu Kristo ri kha tondiwe, vha mu fhe maanḓa o eḓanaho, vha mu fhe nungo dzo eḓanaho. Kumedzela vhalidzi khevha vha Luruli khotsi muketwa dzinani ḽa Yesu Kristo ḽa maanḓa. Ri wana maanḓa a tshi bva kha vhone, ri khou ṱanganedza u farisiwa nga vhone u takuwa zwino swika mushumo hoyo u tshi khunyelela dzinani ḽa Yesu Kristo ḽa maanḓa. Amen. Ri khou livhuwa vhafunzi. Kha ri wane kuimbo kupfufhi. Thank you very much. As we are gathered here this morning, there are also multitude of those who also want to participate in this service digitally. So we are available at Facebook, Abraham Luruli, and also on YouTube. Vhane vha khou ṱoḓa u dzhenela tshumelo heyi ya matsheloni a ḓuvha ḽa ṋamusi, vha tshi khou
dzhena nga platformo dzine dza vha digital. Ri hone kha Facebook, Abraham Luruli, na kha YouTube. Zwa zwino ri khou yo wana Vho Mtshinya GR vha tshi khou ḓa u ri ṱanganedza. Hezwi Vho Mtshinya vha tshi ṱuwa hafha, ri ḓo wana luimbo. Hezwi luimbo holo lu tshi khou fhelela, havha hu tshi khou takuwa ndaedzo Ramakhanya. Hezwi a tshi ḓa hafha phanḓa, roṱhe ri ḓo ima nga milenzhe. Hezwi ndaedzo ono fhedza ro dzula, hu ḓo vha hu khou ḓa Vho Tshivhiyauvhi. Vho Tshivhiyauvhi vha ḓo vha vha khou ḓo imela dzikhonani. Hezwi Vho Tshivhiyauvhi vha tshi yo dzula, hu ḓo vha hu tshi khou ḓa vhaimeleli vha muṱa, family representatives. Ri ḓo vha ri khou wana vhafunzi Vho Mbedzi, ra wana na Vho Abraham Luruli. Kha ri wane luimbo ri tshi khou ṱanganedza Vho Mtshinya. Mtshimbidza mushumo, vhalidzi, dzikhonani na vhahura vha Mashudu, ro ḓapo u vha vhudza uri he vha ḓa hone ndi hone, na tshifanyiso vha khou tshi vhona. Hoyu ndi Mashudu. Mashudu o lovha. Ri khou yo mu fhelekedza nḓuni yawe ya u fhedzisela fhano shangoni. Vhane vha mukoloda vha songo tou takala uri tshikolodo tsho phumulea, vha ḓo vhonana na nṋe musi hoyu mushumo u tshi fhela. Mulovha ndo guda zwiṅwe, hupfi vhathu vha tshi vhidzwa, vha tshi yo fhindula vha ri mini, call, vha ṱuwela ngafha. Ndo vha ndi khou sedza hafho nga nnḓa, nḓuni yo ṅwaliwa ho ndi ya vhafumakadzi. I songo ṅwaliwa hu dzhene vha vhanna, a yo ngo ṅwaliwa mara vha vhanna vha ye nga hangei, vha songo ya kha ndi khou livhuwa mutshimbidza mushumo. Mara ho vha u fanela nṋe namusi ndi tshi dzhia advantage yo ḓiphina ngori
ndaela a yo ngo bva ya u fana na ya mulovha ya uri ri songo tambisa tshifhinga, mara a thi nga tshi tambisi mutshimbidza mushumo. Ndo livhuwa. Laocha di rumelisa batho botlhe nga dzina la Yesu. I'm sure obituary hey noni, we've all had the opportunity to read it. We've all had the opportunity to see it. So ndikombelo vantendele ndi bale nga ndela hii. When Mashudu was born, he found me in the house already. I was just 3 months old. When I told him, Ori, noni leira, he didn't believe me. I just didn't know Ori, hoba kotoshoto ndimu vuzuri, lidoni bulunga. Roya Ratoma Primary in Musina, where it was fun. We had a friend called Lucky for that year in Musina. He was like a big brother. We had someone who showed us what to do, how to do it, and what time to do it. And then we came back to Munjezi. We did grade 2 and 3. We were in different classes. I remember there was one class where Mashudu, and when he was going busy, not ambulance. I was busy sitting in class being told my mother's older sister is not my mother. Ndime mhuru, nandari ndi miyanga. Rapikisana. Yawe yatonga isaswika na office ni yabo principal. Or muntu khoyu kwanofunziwa. Rari chizviyambe zvithu vasaya vari ndikale ndichipikisa vadededzi. We went to St. Scholastica where we did our grade 5 and grade 6. And yet again, we were separated in classes. The other one over Ngangi, the other one over Ngangi. The benefit, the plus side of being together in primary was we enjoyed doing everything together. I remember there was in both grade 4, 5, 6, and 7, we were either the top leaders in studying, we were just the top performers. In St. Scholastica, there was one boy named Katleo. We never forgot him because he always had a thumb in his mouth. Katleo was the only child at that time where if we said academics, when we held out our reports, he was either in between us, before us, or after us. So grade 7, we separated. I went to Mopani and he went to Phoenix with his younger brothers, Muraro and Inchabeni, for the year. That's where he did his grade 7 in Johannesburg. And we came back to do grade 8 to grade 12 in Mutwahadini. He was an exemplary leader from the first day that we got in class. And over an exemplary leader, not just because he was selected, because nayangata yaichigumaa, ene yawe yaichambaro yagumaa. Wo principal lavachiri, why is your tie here? The minute it goes up here, I can't breathe. And when we were playing football, my shoes would have the dust here in Neila from last week's football game. I would be expecting to play next week's football game.
with that dust. And Mashudu Yahweh, the minute he gets off the game, his shoes are already shining. The principal will be going, Mare would ofiranga mratu wow. So we always had that different theory. Everyone would just want us to do the same thing, but we always decided we would be individuals. And we would not let anyone separate us, cannot tell us otherwise. He went from additional member in LRC all the way to president in the final year, in our last year as in grade 12. Adobaba our president of our district, not district, of our ward for COSAS for the year. Adoba a holder other distinctive other different roles. We had the metric committee where we were organizing. We actually decided to create a metric group to organize metric while we were still in grade 10. Ava over chairperson from grade 10. Nando bouncer from year to year. Ndishikashaba responsibility. I was the accountant. We collected money. I think I cheated the R1 every Friday from grade 10. Our, what do we call this? The guy that our license, Mutana Ram selector or other Mutum prefect for that year, Ramu Afeira, Ramusia, Richuska grade 11, Richu Archer Arandola. Ngori po principal avo hana variboni ingasi fariwe chikoloni because we're still in grade 10. But rakombe chairs, we raise it as the charity right. I mean, ne mushumoanga every Friday how chofi ndifua bugu ndaturanda seza so ndabu ambori namusi ndibangana ubo visao namusi ndibangana usongo visao from the expected amount. How much do we have and how much overall do we have? That's how good I was with numbers. But Mashudu was overall good with everyone. Anyone and everyone who did not know how to approach me, they knew Uribamba na Mashudu, they were talking to me. A friend once said to me, I smile with you today and tomorrow I will not smile. And that intimidates them. But with Mashudu, he's always smiling. That's because I'm always thinking. So it did not mean Mashudu was not a thinker. It just meant he was more of an expresser rather than someone who thought. Ramakanya did not appreciate, did not understand the level of relationship I had with Mashudu and Abazori. We had an accident. I believe we were in grade 11, if not grade 12. At least Ratswa baki ya Ramakanya. Autumn phone Mashudu Ari. Hemon, and think I turned over Namrangi. Vari vakonwa vakavangani vawe mini vono vangi half wa review ukunyogo iwathoyando. And I had told my children, ndikunyogo iwathoyando, but I don't want to go alone. Olarimi ana phone or ndina vatwa nyogo iwathoyando lari ya na guri yone iridisedero na petrol yone na ndori phone ra mra achi phone ndava ndichikori ndikudoni ji nono swika ndi pick up Mashudu na murangi Ari irindi rangangisana for a minute, but ndafetsana ndotenda reilani ndido jerti jena bada riko jia nyina. On the way radia the site, so tailela pamo. We dragged that car all the way home. Yaska yadzura yodzura so. Vachi jena mkala vototomango jena vari. Vako kwata mosezor guru yodzura so day. The difference between me and Mashudu that day was Orikanari Shafan Artorion. I said, hi, Shafan, I was here, I'm not going anywhere. So he said, let's go. She got the fan. And then I don't know, she had the fan. I still want to stay. Because my mission was to go to Toyando. I didn't want to drink. So after grade 12, Mashudu went to study at Varsity College. Mashudu was someone who wanted to study the genetics, something to do with medicine or
basically just to do with pills and pharmacy. But after, after grade 12, he changed his mind. He came into IT. IT was a field that I praised a lot. I praised even before we were young. I always said technology, technology, technology. He studied the management in IT. So Nendichi Toma, when I completed my BSc in computer science, I always told him, computer science bachelor's. Ari yangadi diploma, but ndi boso yang. So we always loved Ori. There was always that dynamic. Munga udofano do tika munga ngauri, munga atika munga ngauri. When we were still young, I think Chabini was about a year, if not two. We had a scaffold ori, hava bana ba thogomeliswa hani, hava bana ba thogomelwa ngani. Mashudu ka maleri, othomanga ngwana wa wethendo. Nuri from all the way from hava bana ba thobane nde sekore ndo ba lera. Mashudu a chibaso anamboya. Ezori kwa biani hango sithoma ngori abako ya biani, osithoma ngo ya bangani. Le story Mashudu onoshava. So staying at home was a thing of usual for me because nenda ndina muratu ane wava. Actually there was unamkomana ne baratu bawe ukoba thogomela. He arrived in Joburg and the engager na branch yenenge na youth league yenenge. During the starting the shootings he called me and he told me he got a warning. None odikaidziwa. Odibudziwa phi ubangwana kana mduru wa the prominent family politics aziyambi chitu. But I am glad kana ndiri I am indeed happy uri roima pano richi kwamba ngori hango hubala like that. He was not a political statistical victim. Sabang. He then went into business and gave me the ambition to also drive myself. When Nendichitoriwa, anywhere, everywhere where I go, when they ask me what do, I say I'm a businessman. Nana Monsi, everywhere I go, I say I'm a businessman. Not because I don't have employment, but because even when I was employed, I got employed because I started my own business. And Mashudu was my partner. Mashudu was the person I would call and be like, hey, ndina muntu afano ngoto yombadela hako mbadela nditi sana. Arite 1 2 3. Harazudishisa ngoto ra. Recently now, urare kose yanga December, urare na contract that we were supposed to complete. And then now this contract was not complete. So I want to do the refund for this contract. Because the contract was mine, but under our company, and we had the responsibility, or if I take the contract alone, then the responsibility is mine. So so that I can pay the client back. So that's how much of a support kind of a friend he was to me, to know Uri. He was a pillar and he was someone where I could expect to talk to. He was not just a pillar for me, but for everyone. Uri, he was engaged in the youth league. He was also engaged in other young forums where they created an activism group. You hiker, he even has a group, you are hiking internationally. They traveled to Lesotho. Now we were even supposed to travel to Lesotho as well. For the, January, he called and said the trip is on. So at show uri did the one koyandi ndote kana una na kwenye replace ana ndiko CV. But otherwise, Mashudu, his life was an exemplary life in terms Yuri. He touched other people as well. He was able to engage with people and give out ideas. So
nda ndi khou tou tama uri ndi ri ndi khou livhuwa to everyone who had the ability to interact with Mashudu, with the ability to show him love and receive love from Mashudu. Recently, I just told a friend of mine, Uri, pain is how we measure life, because a smile is too easy to lose. You smile now just because someone is looking at you, and then when they look away, you don't smile anymore. Thank you. We let the waters rise. We drifted to survive. I needed you to stay, but I let you drift away. My love whenever you're ready, whenever you're ready, whenever you're ready, whenever you're ready. Can we surrender? Can we surrender? I surrender. Live another day, ma. No one will win this time. I just want you back. I'm running to your side, flying my white flag, my white flag, my love with you, my love with you. Whenever you're ready, whenever you're ready, whenever you're ready, whenever you're ready. Can we surrender? Can we surrender? I surrender. Ooh, I surrender. Whenever you're ready, whenever you're ready, whenever you're ready, whenever you're ready. Can we surrender? Can we surrender? I surrender. Mwana wa mbeva ha hangwe mkwita. Die appel val niet ver van die boom af nie. Musi rikerekeni hangeni thoyando vhege mbili tharu dzo fhelaho, na vhege yo fhelaho hafhu ri pfamoni, na ṋamusi ndo kona u vhona zwori Daki Ramakhanya is a philosopher par excellence.
an advanced, matured, high-level philosopher. So he is a real replica of his dad. Dr. Ramakanya. Because a friend who was scheduled to come to the fore has not done so. So my order was disrupted. Ngauri a friend over ofuna ori achida atevelo nga family reps. Zwino nga mulandu wori a friend o disrupta hei order. Zwa ḓaḓisa na havho vhe vha 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 khou funa u ḓa nga murahu ha friend ane a vha vho tshivhuya uvhi. Ndi zwone zwo itisa uri ndi dovhe ndi vhuye hafha. Mara zwa mpha tshifhingavho uri ndi ambe hezwi zwe nda zwi amba nga daki. Zwi amba zwori ndi khou humela kha order heiḽani ya uri zwino hu khou ḓa vhaimeleli vha muṱa vhane vha vha vhafunzi vho Mbedzi vha tshi khou tevhelelana na vho Abraham Luruli. Vho Mtshinya a thi nga ambi uri tshifhinga vhathu vha songo ḽa zwo no vha malofhani a vhathu hezwo. Ndi kovaresha dzinani la mrena wa Yesu Kristo. Hallelujah. Ri khou livhuwa tshifhinga tshe ra ṋewa samita. Ndo imela muṱa wa Vhafamaḓi, nda dovha nda imela muṱa wa Hambedzi hune Mia Daphne vha bva hone. Rine samita hei noni ine yo kwamea ri khou tenda uri ro ima hafha ro kulea nungo nga nḓila ye ra vha ro bveledza vhushaka he ra vhu vhona nga kha Mashudu musi a tshi thoma u vha khonani ya ṅwana washu. Ro vhona muthu ane a funa muthu wawe, na rine ro wana ro engedzea muṱani u vha na ṅwana ane anga Mashudu, muthu ane a vha na ndavha na lushaka. Samita ri khou tama u amba uri ro vhona vhududo he Mashudu a ṋekedza ṅwana washu na vhana vhawe. They were friends to an extent hune wa wana vha tshi tamba vhoṱhe nga nḓila ine ya takadza. Samita rine ri khou ri kha vha ha Luruli, it's not an easy journey that we are going to travel from now. Mara ri khou fhulufhela kha Mudzimu uri u ḓo ri konisa roṱhe uri vhushaka he ha vha ho ṱumanyiwa nga Mashudu vhu si fe kana vhu si gume nḓilani. Ngauri Mashudu o sia zwifanyiso zwawe, o sia vhana vhawe vhane rine sa lushaka Vhafamaḓi na Vhambedzi sa vho malume ra vha na responsibility yo vhona uri vhana ro ṱangana na vha Luruli vha aluwe vhutshilo vhune ha vha ṋea vhumatshelo havhuḓi. Nga haya maipfi maṱuku nṋe ndi khou tama u amba uri
vha Luruli. Ṅwana washu u kha ḓivha ṅwana wavho. Ṅwana washu ri nga takala u vhona vha tshi khou mu fara nga yeneiḽa nḓila ye Mashudu a vha a tshi khou mu fara ngayo. Vhaḓuhulu vhavho ri na ndavhelelo ya vha vhona vha tshi khou vha tika. Tshifani tsha ha Luruli tshi ḓo dzula hafha muṱani we Mashudu a u fhaṱa na Daphne muḓuhulu washu. Nṋe ri khou ringa zwenezwo muya wa Mashudu nga u eḓele nga mulalo. Zwoṱhe zwawe zwe a zwi ita kha vhuno vhutshilo ri dzi ṱhanzi dzazwo. Kha vhabebi vha Mashudu ri khou ri yowe ro lu vhona lufuno lwavho lwa u funa ṅwana washu na vhaḓuhulu vhawe. Ri khou livhuwa. Ndi matsheloni vhe vha takwa vha fhira fha ndi vhafunzi vho vha resha nga dzina la khotsi na ḽa murana ḽa Myamkhetho. Nṋe ndi khou vha resha nga dzina ḽa African National Congress, ndo imela muṱa wa Luruli. Hezwi ri tshi ri family ya Luruli ri vha ri vhaṱanu. Wo thoma ndi Salome o dzula nga hafhaḽani, wa vhuvhili ndi Elisa o dzula nga hafhaḽani, nṋe ndi wa vhuraru. Ha tevhela Shumani ane a vha mme a Mashudu, ha fhedzisela nga Mavhungu Vho Nyamope. Musi ndi khou ṱalutshedza ngo rali Vho Nyamope ndi Lupedzi, mara ngeni Polokwane na leadership vha ḓivha nṋe hu nṋe Lupedzi. So ḽiṅwe ḓuvha Mavhungu ḓo vha ṱalutshedza uri zwo ḓa hani hezwo zwithu. Kha vha ri ndi thome nga vhafunzi vhe vha fhira fhanoni uri riṋe vha Luruli ri khou pfha ri tshi khou livhuwa kha vhukonani ovhu he ra vhu sika. Ro vha party ya delegation ri tshi khou yo mala, so a ri nga ḓo u mulaṱa. Ndi ṅwana washu, ri ḓo vha ri khou tshila naye zwavhuḓi. Kha vha ndi dovhe ndi humbudze Vho Mutshinya uri vho mu pfha Daki a tshi khou amba, musi muthu a tshi khou amba tshiṱori wa tshi thetshelesa zwavhuḓi u a pfha he a guma hone. So Daki o amba uri Mashudu o ri i ri ndi u fhe then u ḓo mbadela nga murahu. Ho ngo ṱalutshedza uri o badela murahu. So Vho Mutshinya vha thoma henefha. Ngori ho ngo ṱalutshedza uri yo badelwa murahu, so vha thome kha Daki. Hezwi vhathu vha tshi khou amba uri Mashudu o vha involved, mulovha khotsi ya Mashudu Norman Tshikota o dzula nga fhaḽa, uri musi u tshi amba wo imela muṱa u ṱalutshedza uri ho u gidima ye Mashudu a vha khou ita hone o u wana ngafhi. Ndi ri no habe Tshikota a si nga nne, ndi anga Mashudu. A ri a thi hani, mara vhathu vha fanela u vha na context ya uri u tshi pfhi Mashudu o ya a vha SRC, o ya a vha kha COSAS, o ya kha Youth League, o ya kha ANC, o rana dzikhetho, zwi bva gai? Ndi ri okay, ngori u khou amba vhone khotsi ya Mashudu, hayi ndi ḓo comply. Last week nga Mugivhela ra ri khou celebrate birthday ya Vho Nyamope, just a day after Mashudu o ri sia. Nda amba ndo imela muṱa fhaḽa ndi khou ṱalutshedza uri hoyu Nyamope ane ṋamusi ra khou celebrate birthday yawe ndi muṱuku kha nne. Fhedzi zwe nda kona u zwi vhona ndi zwa uri o vha a khou ntsedza kha vhutshilo nda vha ndi khou tshila hone sa politician. Zwa zwino ri tshi khou amba nga hoyu Nyamope ane ra khou celebrate birthday yawe, khouḽa u ṱuwa o bva kha Youth League a ya kha ANC, zwa zwino khouḽa o kha PWCP ya ANC. Heyo ndunzhendunzhe ye nda i ṱalutshedza kha birthday ya Vho Nyamope
ndi ndunzhe ye nomene khotsi ya Mashudu ari ndi farenyana zitukutuku uri musi Mashudu a tshi aluwa nṋe nda ndo no fhedza u vha meyara ndi municipal manager musi Mashudu a tshi ḓo dala wa vhudzisa izwi zwithu ndo pfha upfhi vha meyara zwa zwi khou tou itani zwithu zwenezwo ha ini ni a tswenya ndo imanyana mani ndo pfha upfhi vha khou rana masipala ndi vha municipal manager zwi khou tou tshimbila hani nga nḓila ye Mashudu a vha a tshi khou vha inquisitive ngayo nda thusa uri ndi mu ṱalutshedze ndi sa khou ḓivha zwo ri manthina hezwo zwithu u khou zwi internalize nda mu ṱalutshedza tshifhinga tsha musi ri Fontaine musi muvhuso wa Venḓa tshetshiḽa tshifhinga u tshi khou nyaga u dzhia Fontaine nda mu ṱalutshedza nga polotiki ye ra ita ri tshi khou lwa na muvhuso wa Vhomphepo nda mu ṱalutshedza nga role ye nda vha ndi khou i shuma Tshiawelo High School musi ndi kha SRC nda mu ṱalutshedza zwe nda ita zwone musi ndi tshi humbela upfhi ndiye musina ri thuse uri hu vhe na dzipolotiki nda mu ṱalutshedza uri musi u tshi khou rana masipala u vha wo sedza zwithu zwo raliho zwa zwino mushumo wanga wa ḓuvha na ḓuvha ndi u rana dzikhetho vho zwi pfha hafha uri hangeni kha branch yawe Mashudu Johannesburg o vha tshi rana dzikhetho nda kona u zwi vhona uri role ye nda kona u i tamba kha vhutshilo ha Mashudu yo kona u itisa uri a kone u swika huṅwe fhethu ende o vha focused kha vhutshilo ye nda vha ndi khou kona u vhu sumbedza sa malume arali Mashudu o vha a hone ngori o vha a khou rana dzikhetho o vha ḓo vha a khou vhudza branch yawe ngeni arali o vha o ḓa hafhanoni o vha ḓo vha a khou vhudza vhone uri hafhu nṋe sa Mashudu ndi rana dzikhetho next year kha dzikhethoni vho registara na ngori ndi role ine a vha a tshi khou i tamba hangeni kha branch hezwi vha mu fhindula uri hai ndo registara u ḓo vha vhudza uri kha vha ye vha tshekhe uri vha kha ḓi vha vho ima zwavhuḓi na kha IEC arali vha songo registara u ḓo vha vhudza Mashudu uri nṋe hangei kha branch ndi rana dzikhetho kha vha ye vha registara Mashudu vha ḓo dovha a vha vhudza zwa uri hezwi vha u registara next year vha tshi yo vota kha vha votele ANC ngori nṋe sa Mashudu ndi a zwi ḓivha zwa uri ANC i na mathada mara ri na plan nṋe sa Mashudu na family yashu ya Luruli ri vha ri khou phusha uri vhathu vha joine kha ANC vha votele ANC vhone vhe vha ḓa hafhanoni na musi vha tshi khou ḓo u fhelekedza Mashudu musi vha tshumela hayani vha tshi ṱalutshedza uri ndi khou bva kha funeral service ya Mashudu muṅwe u ḓo vha vhudza zwa uri vho guda mini namusi i songo vha mafhungo uri hauwa nda ndi khou tou fhelekedza Mashudu zwo fhelela henefho kha hu vhe na tshithihi kana zwivhili zwine vha vha uri vha kone u amba uri aiwa ndo guda nga u ṱuwa hoḽa musiwana ndo kona u zwi vhona zwa uri zwi vhuṱhogwa uri nṋe sa muthu muhulwane ndi vhe exemplary kha vhutshilo hanga uri vhana vhanga vhane vha khou hula vha kone u vhona vhutshilo havhuḓi vhune nda khou vhu sumbedza ndo kona u guda uri sa muthu muhulwane kha vhutshilo he Mashudu a vha khou ita hone ndo kona riṋe sa Luruli ro kona u mupha tshifhinga tsha uri a kone u vha henengei kha vhathu a vhe muthu wa vhathu vhone vha gude uri ndi a kona vha sa muthu muhulwane uri vhana vhangai vha mashaka na vha dzikhonani ndi vha fhe space uri vha kone u vha available hezwo zwithu zwi itisa uri musi Mashudu zwino ri tshi khou mu vhulunga ri khou mu fhelekedza hu vhe na hezwo zwithu zwe vhone vha guda uri aiwa ndi khou ḓo vha exemplary kha vhutshilo hanga tsho fhedzisela riṋe vha Luruli ri pfa ri tshi khou nyaga u extenda dzi appreciation dzoṱhe kha vhathu vha Naturena hangei hune Shumane a dzula hone na vhathu vha Sky City hangei hune Mashudu a dzula hone havho vhathu u bva tshi ravha ri hangeni tshikhuwani vho ri fara zwavhuḓi nga maanḓa vho ri ṱanganedza vha ri khuthadza na vhathu vha ngeno Limpopo Fontaine Makhado na fhethu hoṱhe o fhambananaho ri pfa ri khou appreciate uri nga hetshinoni tshifhinga tsha musi ri tshi khou vhaisala aiwa vho vha na riṋe zwavhuḓi tsho fhedzisela ndo ri ndi khou dzhena fhaḽani mutshimbidza mushumo ari ha Abraham ndi zwone zwo ambariwa zwezwi u tshi khou ḓa mbulungoni nda ri mutshimbidza mushumo kha mushumo raliyo hu na family na riṋe vhane ra shuma so nṋe ndi khou shuma fhaḽani so nda ndi ṱalutshedza mutshimbidza mushumo uri thongo ambara u fana na vhaṅwe ngori nṋe ndi mushumoni kha ri celebrate vhutshilo ha Mashudu
kha ri vhe exemplary kha vhana vhashu na vha dzi khonani u itela uri musi tshifhinga tshi swika uri muṅwe muthu a ime a kone u ṱalutshedza uri aiwa nṋe ndo kona u guda nga vhutshilo ho vhone sa mme sa khotsi sa mukomana sa murathu vha kona u gudisa hone. Ndi khou livhuwa. If you can't do greater things, do smaller things with precision. A Marxist gives birth to smaller multiple Marxists. Vhukati hashu hapa matshelo na ḓuvha ḽa ṋamusi ri na Neville Princess, Her Royal Highness Fikile Mahlangu. Nzuza Maboko. Can you wave your hand where you are? Can you rise? There is the Neville Princess. We also have Prince Mbusi Bafana Mahlangu of Amandebele Kanzuza. Hapo vukati hashu hapa samusi vopfa malume vha tshi khou amba nga Mashudu uri mafhungo a politiko vha khou tshimbilisa hani. Ri na ANC over Johannesburg, Chief Makana, AMC branch va vhukati ha vhorine. If you are inside, shall you put up your hand? Maybe still outside. Rikoyo wana tributes by the following people: Mr. M. Luruli, and then hatevela tribute nga mme Mashudu, Shumani Luruli, vatevhelwa nga mufumakazi wa Mashudu, Daphne Luruli. Kha ri wane luimbo avo vhathu vha tshi khou tevhekana.
ndi macheloni. Nda. For those who are coming from the part of Gauteng, Sanbonani. So today we are here to celebrate my big brother. As I grew up, ndo jia dzina le apiwa ngamkomana wawe daki ndi bamesh lechimbidza bamesh eno chimbidza balali, and that it was a way of showing each other love. So big bro, thank you for being part of my life until your untimely death. You showed courage from the start to the end. Don't worry about us. It's time for you to rest. I won't say everything now because we don't have time, but I just want you to know I got mom, I got little bro, I got your wife and kids. Because ndine ndo utevera inge ndifono ima zvino and show the world what you have taught me. So I just want to say thank you all for coming. Rest well, bro. Amandla. Amandla. Nda. It's been a long day without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. Sanbonani. Ndi macheloni. I greet you all in the name of our Lord Jesus Christ. I stand before you this morning to read the tribute by the mother, and it goes as follows. Mashudu Neville Luruli, my firstborn son of 3, my strength, my legs, my hands, and indeed the big brother to his siblings. I loved you to the end. In life, I loved you dearly. In death, I love you still. I like to say, Chinaka Ochanga. He brought so much joy to us as a family. I know he knows that he was loved so much. And I know for sure your wife, your kids, and your brothers will miss you. Although your body is not here anymore, our connection still lives on. I really enjoyed and will always cherish the time we spent together. You were one of a kind. Though you were a son, you still taught me so much. As I bid you farewell, I'll miss you more than words can say. I know one day, once again, we shall be together. You are now our guardian angel. I will look for you among the stars and whisper words of love, but never say goodbye. Thank you.
It's been a long day without you, my friend. And I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you again. Limachironi, good morning. I stand before you this morning to read a tribute to Mashudu from his wife, Luruli. And it reads, a tribute to my boyfriend. Where do I start? Where do I even begin, babe? What do I say to the boys? It's already hard without you, but I know you would want me to soldier on. I'll start by drawing strength from God Almighty. That is what you would have wanted, putting all my trust in him and never let go of his word. To the boys Tendokaye and Rironde, I need to make them aware they have gained an angel who lives eternally. When we met, I never knew that you were going to be the love of my life. I hated your mohawk and thought you were full of yourself, not to mention that vendor hustler t-shirt. And when I finally got to know you, I got to understand that you had so much confidence and carried yourself so well. Our relationship started back in 2015, and we kept it to ourselves, fearing that the people would ruin what we had. We continued and finally told my mother and brother, Kuriso, who were both shocked because they knew that we were brother and sister. You were my best friend, always there, my forever boyfriend. People didn't understand why I still called you my boyfriend, even when things were officiated. I know I had to address you as husband, but it felt like you were this big, old, boring man. I wanted to keep the relationship young and fresh. I love you, Mashudu Neville Luruli. You showed me a love I've never experienced before. We have the funniest and romantic love story ever. You drove and waited for me at my matric dance. You were my Mr. Party at my 21st birthday. You were always there. That is why I say you were my forever boyfriend. Whatever you did it with your whole heart. You loved the boys so much, and I never doubted it. Never minded to change their diapers, bath and feed them. You were the best partner and father. If effort was a person, then it would definitely be you. You were not the most romantic guy ever, but I knew I was loved. You were such a gentleman, a gentle giant. You had the kindest soul and the biggest heart out of anybody I've ever met. When people used to ask me why I married you, I would always say, behind closed doors, he treats me like a queen. This is true. He honestly treated me like gold when there was nobody else around. He was never trying to impress anybody, and he was always himself. He always allowed me to be myself, and he did an excellent job of tolerating my terrible moods. When I was particularly stressed out of work, I would sometimes take it out on him, and then I would feel exceptionally guilty about it. He always understood and never judged me. I could not have asked for a better partner in life. You loved me right. You loved me correctly. You loved me enough. You loved me wholeheartedly. You loved me so loudly. Your legacy will continue. I will take care of the boys, and I know they will be great men. This is not goodbye, my babe. This is a thank you. Thank you for coming into my life and giving me joy. Good night, my boyfriend, till we do meet again. Thank you. Ek word herinner dat meneer Chiwiaubi en die sal is.
Enier chiviauvi as a belief comfort. En praat voor die vrienden. Macheloni, Sanmonani, yeah, Minier Chibiawi. I am known as the True Mashudu and to most of the people. I would like to start as when I heard the news that Mashudu passed, I was very shocked. It was on Saturday. Which was not a very pleasant experience for me, as it was not for most of us. As the week was going, I spent most of the time going through his Facebook, stalking him, hoping to get some comfort, some better remembrance of him, some, I don't know, some bit of news that maybe it was not correct, that what I heard was correct. One thing that really hit me hard was how he always referred me as his best friend on Facebook as well. I went through the posts and I saw how much of his life I was not a part of as well. Also, although I was a very big part of what he thought of me as comfort, as a better space to be around as well. I knew Mashudu from a very young age. We're actually neighbors. If you come to Vleefontein, you'll see our house is divided by a very, very small road. We spent most of our times playing soccer, playing cricket, hitting each other with stones. DK was in the house in that time for sure, watching cartoons. Mashudu, our friendship from a very young age was on and off, more of an unstable relationship. He was mostly in boarding school in the Naturana area. I was always in Vleefontein. And then when we attended high school as well, he was in Mutwadini, and I was always in Vleefontein as well. However, the bond that we had created as a young age just seemed to never fade away. Yeah, there's a lot that I can say about Mashudu, and there's not enough time to even talk about him. He had, everything about him was big. He had a big body, a big head, Gambi, a big heart, a big character. And one thing I hate about his consistency of bigness is that he has left a very big empty space in most of our hearts. Yeah, it's been a very tough week thinking about him, and it's still going to be a very long life to not think about him. So
it still hasn't made sense to me that he is gone. I normally spend my times in only 4 places, and that would be at work, at home, and if you can't find me at those 2 places, I'd be with my brother Buchiro and with Mashudu. So you can imagine how much most of my time has just been removed, and yeah, it's been a very long week. Yeah, like I said, there's a lot that I can say about Mashudu, but it's hard to even comprehend that this moment is even happening as we stand. So Tuma, that would be both me and Mashudu and me and Daki. That role has been carried very evenly and very nicely. I can't even comprehend how much you're feeling at this point. In fact, I gather you're not even feeling much at all. Dakaro, Arateti, Moraro, Boshi, Mukona, Moraro. Yeah, a very big part, a very big memorable support, strength, comfort has been taken away from us all, and I wish you all the best in strength, and I hope this only strengthens you guys together and you keep his memory alive, and Daphne and the kids as well. Mashudu started off, in fact, when we were young, he wanted to be a civil engineer. At some point, he wanted to be a pilot as well, but none of those came about. I also wanted to be a medical doctor somehow. None of that happened, and I ended up in IT. First time I went to McDonald's in Joburg was with McDonald's at Park Station. I got a large burger, I was very disappointed. Only thing that was large was fries. Yeah, and then Mashudu was working nice. And then when Mashudu was working at FTC, he decided to stop his job, which was a very shocking thing that he did. Most of us questioned him as well, but only he knew what he was doing at that point. Mashudu went into business and he was selling ice. He was doing IT. The ice part, we made fun of it because, like I said, I was his neighbor. My grandmother used to sell ice as well. So yeah, it was a funny thing that business went well. He made good money at some point, and he lost money as well. The nice thing that happened with Mashudu was that he always had a very good support of his family as well. So when he couldn't pass back on his own, he always had that support to bounce back. 2 years back or so, business wasn't so well. Mashudu and Daphne bought a house in Sky City. I was there, I helped mount the TV as well. We were supposed to paint, but painting was a little bit expensive, I guess. So Mashudu, as we were talking, when this year started, he got a new job. A very exciting moment for us, which is sad at the same time because we're supposed to go and celebrate. I think this was his first pay month.
this new job. Yeah, that's. I was supposed to meet Mashudu about 3 weeks ago, I think, because his new job is very closely to the house where I live now. But because I was so consumed with work as well, I couldn't meet Mashudu. It's very sad that I now see his life in this small box. He was a very expansive person. His character was very expanded. Yeah. Thank you. But yeah, I think it's going to be a very long life ahead. And I wish that his memory still lives in all of us. From dust we came, and from dust we shall return. Thank you. Uphi goloi yo faraho maḓi, driver kha vhone khuliso. Ri khou livhuwa vho Tshivhia uvhi, o vha a khou ṱoḓa u vha pilot na hezwo zwiṅwe zwithu a zwo ngo itea zwoṱhe, uḽa na ene o vha a khou nyaga u vha zwiṅwe nazwo zwa zwi ngo itea. Zwino ri khou ri pilot i ready, aeroplane i khou ṱoḓa u takuwa, crew kha i vhone uri vhaṋameli vho dzula zwavhuḓi, vho vhofha mabanda o khwaṱha. So let us all fasten up our belts. Vho Abraham Luruli vho ri itela mvula tswinga, that's why vho vhona musi vha tshi ḓa afha phanḓa vho thoma vha tou vula tshilumba vha ḓa nga tshikhipa fhedzi. Zwino hafha vhukati hashu ri na mudzula tshidulo wa tshiṱiriki tsha Vhembe wa African National Congress, ine nationally i khou rangiwa phanḓa nga President Vho Cyril Matamela Ramaphosa. Kha vunḓu ḽa Limpopo ndi Vho Stan Tshupu Mathabatha.
zwino hava mudzulatshidulo vha dovha vha vha deputy speaker wa legislature ya Limpopo province. Vha dovha vha vha deputy speaker wa legislature ya vundu la Limpopo vha vhukati hashu hapa. Arongo amba tshithu ngavho, tsho itisa uri ndi sa ambe tshithu ngavho ndi tsha uri na nne ndi re hafha phanḓa a thongo ḓi amba uri ndi nne nnyi, na zwino a thi khou yo ḓi amba uri ndi nne nnyi. Zwino hu sathu fhela tshifhinga vha ḓo swika hafha, ndi khou itela uri vha vhe vha tshi khou dudela. Zwino vha sathu u ḓa hafha phanḓa, ndi ḓo thoma nda humbela havhaḽa vhe vha ndo vha vhidza vha Chief Makana AMC branch ya Joburg to ascend the stage and have a few words. Ri tenda uri muyeni asina zwe a fara zwa maramano nazwo. Amandla awethu mahla iyole nyamasala hlale hlatheni Wenyamazala, 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 awuhlale hlatheni, hlale hlatheni, wenyamazala. Wenyamazala, 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 hlale hlatheni, hlale hlatheni, amandla, manda, ashu. Greetings to the family, greetings to the friends, greetings to fellow comrades, greetings to the entire family, and greetings to the entire congregation, and greetings to the entire civil society, and greetings to the entire community as well. Before you, I stand and represent not only the branch of Chief Makana, ANC in Johannesburg, but I also represent the entire Joburg region and the province. I have not elevated myself, but I stand here and usher those words that I represent Gauteng because of the sun, of the soil that you gave to us as a province. Comrade Mashudu was not just an ordinary civilian.
but it was a cater to the last end. When he arrived in Gauteng, in Johannesburg, particularly in Naturena, the first place he went to was to look for an NC branch. As he arrived in Johannesburg, he came to us asking, where do I join? Normally, in the African National Congress, when you arrive, we first assess you and check first, we check the background there. But Mashudu was this rare diamond that we received from Limpopo based on his articulation. That articulator, I want to know. Based on his articulation and knowledge of the African National Congress. I stand before you to also show appreciation to the family and the province for giving us this diamond. We received this diamond, we polish this diamond, and we bring this diamond back to its rightful place. Sadly, this is not how we wanted to bring back our fellow comrade. But life has decided otherwise. But as you can listen to the articulations of various people within society, especially the memorial service that we had during the week, you can tell that we've brought back a person who's already a diamond, who shined, who's already a man. And it pains us that we keep on losing young people in this profession. But we take strength from the life that we shared with Comrade Mashudu. Comrade Mashudu was like a candlelight. A candlelight in the darkness, it touches all areas. And I think it did not only touch the branch, but it also touched the entire civil society within Gauteng. And with those few words, I would like to say, rest in peace, Comrade Mashudu. Will always be remembered, not only by the branch, but also the lives that you touched within the community. Because you're a voice of reason within us as friends as well. And we'll continue cherishing your life, and we'll continue taking your wisdom and applying it within our lives as well. With those few words, Program Director, Namandla. Thank you very much. He's right to say that we gave Joburg a diamond. Actually, Limpopo runs Gauteng. There is no Gauteng without Limpopo. And we have scientifically proven that. Rekoribuwa rechikore zazino ndovando no itambura tsinga kachambi chinoko uda uri rekodo u ambiwana rinenga muzula chidulo wa chitreke chavembe cha African National Congress vane vadova vava chanda cha spikara cha butano la busima milayo ka vundu leneli la Limpopo mingwa minji bo baba executive mayor wa Vembe district municipality bene bo ndi bo Chitereke Matibe tidibizori apa bukati yabo rinekana ngange ndawu na makomredi na ane angabata kusanga chilogene bone bana batlo dimbela kana badonga bo amandla awethu slogan onoimba ola wa magana ri ko tama lumelisa
vha muṱa wa Luruli na vha Ramakhanya vha branch ya Makana. Ndi khou vhona vhukati hashu hafha ri na miraḓo ya Regional Working Committee ya African National Congress, vho Jeanette Matumba na vho Mkwevho Gumani. Ndi vhone vhane nda khou kona u vha vhona, arali hu na vhaṅwe nga hangei ndi sa khou kona u vha vhonavho miraḓo ya Executive Committee, na vhone ndi khou vha lumelisa nangwe ndi songo vha vhona. Kha vha muṱa wa Luruli, riṋe South African National Congress ri khou ri ro ḓa khavho, ro ḓo tikana navho ngori havha vha muṱa wa Luruli na African National Congress ndi muṱa muthihi, we are one family. Zwiambi zwoṱhe zwo ambaho vho zwipfa, na Mashudu o to alutshela nga ngomu tshivhilelani tsha African National Congress, ende a aluwa zwavhuḓi ngori o mbo ḓi ita zwoṱhe zwine muṱa wa Luruli wa vha zwone, zwine zwa vha uri ndi African National Congress. Abraham o no ita mushumo wa vhuḓi badi wo campaign. Ndi ḓo vhudza Musanda uri muholo wawe u gonye u muthu nga nḓila ya campaign ngayo muholo wawe u funa u gonya. O campaigna o ri campaignela, o amba uri u khou tea u registariwa nahone u fhedza afho u funa u khethiwa thiri nga 2024, ende hu funa u khethiwa African National Congress. Kha vhala vha Makana hafha November riṋe a ri wani less than 80%, ende ri khou lavhelela i wana na zwino, na kha hedzi khetho dzi no khou ḓa ri funa u wana more than 80%. Sa African National Congress ri a zwiḓivha uri ri na dzikhaedu nnzhi dzine ra khou ṱangana nadzo, na vhone sa vhadzulapo vha a dzi ḓivha uri ri na hedzo khaedu. Fhedziha ri khou ri khavho heḽi dzangano ndi ḽavho, vha tsheka havhaḽa vha Joburg zwine vha khou ṱangana nazwo nga dzi coalition, arali vha to zwi humbula uri zwa ḓa national ri nga ṱangana na zwithu ḓe, vha ḓo zwi vhona uri hu ḓo vha na khakhathi. Zwino a zwi ngaleliwi ri tshe ro to khetha luṱanu na luthihi, habe ri tshe ro to ya khethoni dza national na province la 6 fhedzi. Zwino na ṅwakani ri kha ḓi ṱoḓa uri zwi tshimbile ngo ralo. Kha vha muṱa riṋe South African National Congress ri khou pfa ro khukhulisea nga maanḓa nga u ṱuwelwa nga Mashudu. Vha ḓivha a huna zwithu zwino vhaisa u fana na u ṱuwelwa nga muswa, nga maanḓa nga hetshi tshifhinga sa African National Congress. Hafha a ro ngo sokou tou ṱuwelwa nga muswa fhedzi, ro ṱuwelwa nga muswa ane o vha a khou vhonala a na nḓila, o vha a khou vhonala a na tshedza, nahone o vha a khou vhonala a muswa ane ndi ene ra khou mu ṱoḓa uri a fare heḽi dzangano ḽa African National Congress ri tshi ya phanḓa, ngori vhumatshelo ha African National Congress vhu kha vhaswa vha no nga Mashudu, vhane vho to aluwa u bva kha Khosasi, kha LRC, u to mupfa muthu wa murangaphanḓa a khou to takuwa u bva fhasi. Nga iṅwe nḓila ri a kona u zwi vhona uri that diamond you were talking about, indeed he was a real diamond. Ri khou ri kha vha muṱa kha vha zwi pfe uri na riṋe ro kwamea sa African National Congress. Nangwe o vha a hangei Joburg, thiri a tshi vhuya ngeno a vhuya ngeno khou ḓi ita mushumo wa African National Congress. So wherever he is, he was just ANC, wherever he is, whether he's in Joburg or he's here at home. Ri khou ri kha vha khwaṱhe, vha khou tea u khwaṱhisiwa. Ndo takala u ḽa khotsi munene murathu wawe a tshi khou vhidzela Amandla, nda zwi pfa zwori Amandla ya Mashudu a i ngo ṱuwa.
zwi amba ri tshe hone ya maanḓa hafhaḽa ende ri khou i ṱoḓa iḽa maanḓa i tshi ya phanḓa hu tshi tshimbiliwa nga ralo. Heḽi dzangano ḽa African National Congress ndi ḽa vheini Vho Msethe? Nṋe ri tsini no ya kha Veterans League zwezwino nṋe na Abraham ro salwa nga miṅwaha nyana zwezwino ḓo pfa Veterans League na Vho Moso ri tsini ri khou ro livha Veterans League. Zwino ri tshi ya Veterans League vhaswa vha funa u sala vho fara hei African National Congress vha ise phanḓa uri zwithu zwashu zwi tshimbile zwavhuḓi. Ri khou ṱoḓa vhaswa vha no nga Mashudu vha ime ngori o vhea pfumo fhasi. Heḽi ya pfumo ḽi funa u takuliwa, ḽi funa u wana muṅwe muswa ano ima hafhaḽa swika ḽi takula ra isa phanḓa na hei nndwa ya mbofholowo uri zwithu zwashu zwi tshimbile zwavhuḓi. Vho program director havha vhathu vhoṱhe vhe vha vha kha program ahuna na muthu yo ḽaho tshifhinga. Zwino tshifhinga tshi songo ḽiwa nga riṋe vha African National Congress, riṋe ro ḓo vha tikedza ri khou ri 2024 a ri ite ngoralo. Phanḓa nga Vho Ramaphosa, phanḓa phanḓa nga Vho Ramaphosa, phanḓa. Viva ANC, viva. Ndo livhuwa program director. Re khou livhuwa Vho Chairperson, Vho Deputy Speaker, Mashudu u tshi sedza miṅwaha yawe u nga ri o ri ṱutshela a na miṅwaha ya 31 kana 32 hanefha. Ndi miṅwaha miṱukuṱuku. O joina Vho Frantz Fanon hola we a ṅwala The Wretched of the Earth, o lovha a na 36 years only. Walter Rodney we a ṅwala bugu heiḽani ya How Europe Underdeveloped Africa, o lovha a na 38 years. Bob Marley we a vha na dzinyimbo nnzhi dze vhuṅwe dza hone dza vha No Woman No Cry, o vha na miṅwaha ya 38. At least Che Guevara o vha a na miṅwaha ya 39 a tshi lovha. Zwi amba uri ndi bracket ya dzi 3. What I want to share with the mother of Mashudu and the family is that genius and intelligent people unfortunately do not punch over 40 years. That is the secret of life. Genius and intelligent people do not punch above 40 years. That is the unfortunate part. So, zwa zwino a thi ṱoḓi u amba nga ha Yesu Kristo ngori hu na vhafunzi hafha uri ene o lovha na miṅwaha mingana. I will not say anything. I don't have authority over that. So ri khou humbela luimbo lwo takusa vhafunzi vhashu ndi vha lutendo lwa Tshikresiti. Zwi amba uri kha ri wane luimbo lune lwa wela
kha zwa lutendo lwa tshikresite ri tshi khou takusa vhafunzi vhashu. Fhethu hunzhi vhafunzi vha vhilela ngauri ri fhiwa tshifhinga tshiṱukuṱuku. Ndi tenda uri namusi vhafunzi ri khou vha fha tshifhinga tsha uri kha vha ḓe vha ri khuthadze. Ri khou ḓo wana khuthadzo kha muimeleli wa mudzimu fhano shangoni vhane vha vha vhafunzi vhashu vho siaga. Kha ri wane luimbo ri tshi khou vha takusa. Kha ri wane luimbo ri tshi khou takusa vhafunzi vhashu. Ri takuwe. We may all be seated. Ndiranga ufusa vhathu vhoṱhe matsheloni ano dzinani ḽa murena washu Yesu Kristo. Amen. Kutama u livhuwa tshifhinga hetshi mutshimbidza mushumo. Ndi livhuwe muṱa wa Luruli we wa vhona zwo fanela uri ndi vhe na tshipiḓa kha mushumo wa Mashudu. Khou livhuwa muṱa wa Mufamaḓi. Ndi khou livhuwa muṱa wa African National Congress na vhathu vhoṱhe. Let me start off by saying God knows better. He knows yesterday, He knows today, He knows tomorrow. Nḓila ine mudzimu a ḓivhisa ngayo zwithu asi nḓila ine riṋe ra ḓivha ngayo zwithu. You will know uri muthu o itiwa nga components mbili. O sikwa a tshi bva mavuni. Zwi amba zwori muvhili wa muthu una connection na mavu. Havha na muya we mudzimu a u dzhenisa nga ngomu muthuni kana muvhili mnamani hei uri a kone u pfhi muthu. Control ya muya hoyo a iho muthuni. Control ya muya hoyo I mudzimuni ene muṋe. That's why ipfi ḽa mudzimu ḽi tshi ri tshithu tshiṅwe na tshiṅwe tshina tshifhinga tshatsho. And the person who knows the best time is God and God alone. The person who understands life more better than we do is God and God alone. Zwino mara ndiko tama uri ndiri kha muṱa wa Luruli, especially ndiko nyaga u amba na mma Bo Shumani. Ndi dome ndi ambe na Daphne.
na musi ndo humbula uri kha ndi ambe navho ndi to vhafha maipfi a thabelo. Maipfi a thabelo ane vha fanela u sala nao, ane hezwi vha tshi khou ita thabelo ngao, Mudzimu a vha fhe strength, Mudzimu a vha fhe wisdom. I know ri amba tshiṅwe tshifhinga ra ri, who will fill this gap? And we won't get an answer to that. But God, who understands everything, knows your future. Both Kabone ma Katina Kadefni. Kotama ba patabelo instead. Ibe yone kotazo yanga kamta wa Luruli. Nibape tabelo ine bafanalo saranayo. Bachi ma panda shpatu wa cha Yehova. Bambe na ye tabelo ye ine yaba ipilawe. You take his word back to him again, because he is the all-knowing. Ndiko nyago zituma na buku ya Zipisalema chapter 73 verse 26. Iri naho nama yanga na mbilu yanga zwichinoka. Mudzimu udo diva bako la mbilu yanga na mukove wanga waleni na lini. Naho mbilu yanga ichingashuka hune ya noka. When you heard the news of your son, definitely mbilu yabo yonoka. Humwe bapangari abakozipfa. Bapangari maybe you were there bakotolora. But listen, ndekori bena tabelo yori naho namana mbilu yanga zwichinoka mara Mudzimu udodiba bakola mbilu yanga. And idobayari udondededza nga mano awe ane adiba. We may not know exactly what to do now, but Mudzimu ene mune udobadededza nga mano awe ane mune adiba. Rine ri diva zwipida, ri diva to a certain level. Mudzimu adiva na zwapanda. Sino ndiko pembeledza ndikori Luruli, Mudzimu udiva zwine rine sa zwidive. Una mano ane adordededza ngao. Definitely Mudzimu udiva zwine risa zwidive. Udoba zwidiva zori Mashudu osia bana vavili, osia mufunwa wawe. One thing good about God, he never goes wrong. Mudzimu hakaki. Utoba ni rine nga uri ribatu banama. Ritama ufara chitu rasatende uchilichedza. Na horisi chizvideba zori asichashu maratamu uchilichedza. Mudzimu ene mune ozvideba ori buchiro hamashudui ndiko butendera hachimbira hagumapa. In fact, huna ndima nene ndadevara ndichipedzisa apa. Mudzimu odiva Mashudu adoba amuvechera na zvine yafanira kuita. Since yesterday I was listening to the speakers. Bachiko amba ngaha Mashudu. The man has worked. He has worked both for the community and also for his family. Oshuma ngamanda. Mingwaha yawe imurahu kamishumo ya aishuma. Ene Mudzimu omutendera aorowa. Why Mudzimu achirisia rineriko vaisara? Mudzimu ene mune udiva zwine nerasa zwidive. Ende unapungo line bwewe Luruli lari zwitu zodzumba maho zothe zwa Mudzimu ene mune. Zodzumburwaho ndi zwasho na vana vasho. Zodzumburwaho ndi zwa uri naho nama yanga na mbilu yanga zwichinoka Mudzimu udodiva bako langa. Udondededza nga mano awe ane ene adiva. Ava nne ndididzula na iwe wofara chanda changa chaula. Kopembeledza uri kaive tabelo mtani wa Luruli. Uri Mudzimu adove arisumbedze ndila ine rafanela uifara richi ya panda. Maybe ndisatu u nyagopedzai ndi babalele again Pesalema 18
ndibabalele only verse 28 na uswika kha 35 iri ndi iwe udugisaho denje langa Yehova mudzimu wanga nga iwe swiswi langa livhatshedza. That's why ndikho vha vhudza uri mia Mashudu ndikho tama u vha sia na thabelo. Mudzimu ova ori nekedza hoyu ṅwana amutendela a rowa. Zwino kha ri ḓo vha na thabelo ine ya ri ndi na iwe ndi iwe u dugisaho denje langa Yehova mudzimu wanga nga iwe swiswi langa livhatshedza. That is why huṅwe ipfi ḽa mudzimu ḽi tshi ri naho ndi tshi tshimbila govhani ḽa dunzi ḽa lufu ndi songo fha vhuvhi ngauri u na nṋe. Thonga yawe na mbaḓa yawe kha zwivhe zwone zwine zwa mphumudza. Ndi fhungo ngoho hezwi ri tshi muhumbula Mashudu na musi ri tshi vhona vhulalo hawe vhu tshi tsai zwi ḓo ri lidza, but hu na mudzimu a ḓivhaho zwine ri sa zwi ḓivhe. Ndi na iwe ndi zhaka luhura, ndi na iwe mudzimu wanga ndi pfuka mitsheḓo. Ndi ene mudzimu a nyambadzaho maanḓa, ndi ene afhaho nḓila yanga u luga. Vha ime vha tende uri Yehova ndi vhone vha nyambadzaho maanḓa. Definitely a ime a ri Yehova ndi iwe u nyambadzaho maanḓa. Mudzimu ane a ḓivha na zwi tevhelaho u ḓo mu ambadza maanḓa beyond what we can even say. Hallelujah. Ndi ene amphaho milenzhe ya ngumi a nyimisa kha thavha yanga. Umpfarisa tshiṱangu tshau tshi tshidzaho, tshanḓa tshau tshi dzula tsho ntika, unkhulisa nga vhulenda hau. U kha ḓivha na vhulenda mudzimu hafhaḽa muṱani wa Luruli. U kha ḓivha na vhulenda muṱani wa Luruli naho nzulele yo ima ngorali dzinani ḽa Yesu. Ndi khou tama u vhala ndima hafha ine it's almost the last one. Ndi khou nyaga u vhala ndima heyi, directing it to the comrades, directing it to the African National Congress, directing it to the friends, directing it to the family. It's Job chapter 14, verse 4 and 5. It says, since a man's days are already determined, and the number of his months, it's wholly in God's control, and he cannot pass the bounds of his allotted time. That is God himself. But having said that, the next verse says, cease to watch him pitilessly. Let him rest until he has accomplished, as does a hireling the appointed time for his day. Iri haufa maḓuvha awe o vhewa, vhungana ha miṅwedzi yawe vhukha Yehova, o mu vhetshela hune a ḓo guma a sa pfuke. Ya mbo ḓi ri mulitsheni ha awele ange mutholwa a takalele ḓuvha ḽawe. Mma kha vha mutendele a awele. Emisi kha vha mutendele ṅwana wavho a awele. Definitely kha tende mfunwa wawe a awele. Comrades, leave him to rest. He has accomplished his work. Allow him to rest. This does not mean that we should forget about him. Simply means allow him to rest. We'll keep on remembering him because of what he has done, but allow him to rest. Shall we close our eyes? Dzinani la manda la Morena Yesu Kristo, Baba wa manda otheri alibuwa. Kolibuwa daimoni yebone baba boripa.
ra muvhona a tshi flourisha phanḓa hashu. Ri khou livhuwa khotsi vha ṱaḓulu vhone vha ḓivhaho zwoṱhe, vho vha mu allocatela time. Tshifhinga tshawe tsho swika baba vha tenda a tshi rovha. Khou rabela nga dzina ḽa Yesu Kristo uri muṱa hoyu kha u wane strength tshi tshi bva khavho. Afho vha vhone vhane vha funga denje na swiswini, muṱani hoyu khotsi vha ṱaḓulu kha u fungiwe denje, vha dovhe vha kone u takuwa vha tshimbile. Vhone vho amba ipfhini ḽavho baba vha ri naho ri vha fhano ṋamani mara ri vha ngeo ha murena. Ri khou livhuwa khotsi mukhethwa tshilidzi tshavho tshe vhone vha amba vha ri tshi ḓi dzula tshe hone lini na lini, tsho eḓana vhane vha vha tenda. Maanḓa avho a khunyelela hune nṋe ra shaya nungo. Khou rabelela muṱa hoyu khotsi vha ṱaḓulu, khou rabelela dzikhonani na vhoṱhe dzinani ḽa Yesu Kristo. Legacy ya Mashudu a i sia khotsi vha vhugala kha vha ri tonde ri to i fara mara ri mutendele a wele vhunga vho mune vho mutendela a rowa. Khou fhaṱutshedza khotsi vha ṱaḓulu mushumo uyo nga dzina ḽa Yesu Kristo ḽa maanḓa. Amen. Program Director, you may take your time and then we proceed. Arali hu na luimbo DJ khou luhumbela. Khou livhuwa maipfi a khuthadzo nga vhafunzi vhashu vho Siaga na musi ndo vha ndo vha vulela luvhanḓe. Tshifhinga tshinzhi ndi pfa vhafunzi vha tshi gungula vha tshi ri ni tendela vhaṅwe vha amba, hezwi hu tshi ḓa ri nne ni ri tshifhinga tsho no fhela. So na musi ro vha fha lulege lwo ḓala ra ri vhone vhaṋe vha tou ṱusa ngo funa. Ri khou humbela vho Ramaligela M na vho Mutshinya RM. It's been a long day. Ndimachironi, good morning. Nendo imawo hapa ndipfi Mbabalelo Ramaligela. The boys call me Makadzi 1. Atiko chimbra ndi ndoṱhe ndiko chimbra na murathu wanga Rotondo Muchinya Makadzi 3. So to avoid time constraints ro decide uri nṋe ndi ḓo farela sesi hafha ndi tshi munekedza a tshi vhala milaedza ine yo ṅwaliwa nga vhafunwa vha tshi khou ṅwalela Mashudu bidding farewell to him. So sesi, the time is now. You can come through. Kaji. To Mesh,
Rest in peace, my brother, until we meet again. From Muraro. But you will always be with me. I will name my first Mashudu, your bro, Nchabeni. Mashudu mkwasha wanga, mwananga, konani yanga, norisiya risongo humbula, ndidonierelwa misi yothe, niedere nga mlalo, nga Psalm 33, verse 22, nga meanu, elina mfamadi. I loved you till the end, from your mom. Thank you for coming into my life and giving me joy. Good night, my love, Daphne. Okay. Mashed potato, man, you are one of a kind. You will forever be in our hearts. We loved you, brother. Rest easy. Daki, Ndedzo, Lutendo, and Andani. A dear son and a brother, we cherished the memories we shared together. Your presence was highly felt. Thank you for your unconditional care, the Muchinya family. Rodibo. 'Cause all my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am made. Rikolibuwa. Rikuhumbela vo Rembuluwani Moses Teli Vashikenge no Pan. In darkest night, you are close like no other. As a friend. Vo Bibiko Teli vo Batevela va hapa bukati. Kava budze vathu uri ubva hapa huiwa ngapi? Riko livua mchimbiza mshumo rosika mapilsoloni a ngathonipo artendele va muta vabve vatshikotevela vulalo na vafunzi ro to ima zwavhuḓi nga ṱhonifho hu sina njowenjowe. Rine vhaṅwe musi vho no fhelela ri ḓo tevhela nzudzanyo dzo itiwaho nga hangei nnḓa vha traffic vha hone vha ḓo ri ranga phanḓa goloi yo hwalaho vhulalo i ḓo kona u tevhela nga murahu hu na muthu o no khou vha a khou tshimbidza video ha ḓa dzi bikes nga murahu ha ḓa goloi dzoṱhe dzo hwalaho vha muṱa rine ra kona u tevhela nga murahu. Tshiṱaraṱa tshine ra khou shumisa tshone ndi tshetshi tsha u ya tsha Resik u ḓo swika ra khona Verda ra kona u ya hanengei nga lutamo lwashu ngori roṱhe ro ḓa u fhelekedza Mashudu ro vha ri tshi khou tama u vha goloi dzashu dzi tshi vha nga murahu ha goloi ine ya vha na Mashudu. Fhedzi arali vha lingea vha shumisa iṅwe nḓila yo ya Mavhidani vha songo swika hangeini vha dzhena vha songo lingea vha ita hezwo mara vha lingea vho vha shumisa vho iṅwe nḓila yo ya hangeini zwi ḓo ḓivha zwo luga mara vha songo lingea vha dzhena. Ri vhanzhisa nga maanḓa ndi nga hafha nnḓa ndo wana vhathu vhane vha nyaga u lingana luvhili vhane vha vha hafha zwi amba uri ra swika hangeini ra sa tevhedzele zwine zwa ḓovha zwi khou ambiwa hangeini hu na order ine i ḓo tshimbila nga nḓila ine ra khou zwi funisa zwone na nga vha muṱa ndi order ine Mashudu o vha a tshi ḓo funa yone. Goloi dzo dzudzanyiwa u dzhena nga ngomu hangeini
ndi goloi goloi yo hwalaho mashudu na goloi dza muta fhedzi. Ri tshi swika hangeni rine vhaṅwe ri vhe goloi dzashu nnḓa. Deputy speaker vha ḓo dzhena, vhafunzi vha ḓo dzhena, yes. Then hedzi dziṅwe dzoṱhe ri songo dzhena ngei ndi uṱuku, otherwise hu ḓo ḓa hu si tsha vha na order yavhuḓi. Ndi matshimbilele ane ra khou ḓo a ita afha mutshidza mushumo ri tshi bva. Ndaa. Vhafunzi ri khou humbela mbili. Ari takwere ime nga milenzhe. Ndi khou humbela uri ri ponye maṱo. Dzinani ḽa maanḓa ḽa murena washu Yesu Kristo. Ndi rabela uri tshilidzi tsha murena washu Yesu Kristo, lufuno lwa mudzimu khotsi na vhukonani ha muya mukhethwa zwi vhe na riṋe roṱhe musi ri tshi takuwa fhano nga dzina ḽa Yesu Kristo, amen. Ri songo tsha dzula mushumoni tshavhisa mushumo zwi amba uri ri khou humbela vho hwala vhulalo ri khou humbela misonda ya vhanna vhane vha kha ḓi vha vhanna vhe vha 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 si vhanna kale na vhane vha si khou yo vha vhanna vhane vha vha vhanna namusi. Re khou livhuwa ro swika muḓitshete hune Mashudu
Rosika Mudichete, hune Mashudu, Neville, Luruli, akodopeza vutshilo hawe hoṱhe kha planet F. Roda u mu awedza o shuma mishumo yoṱhe ye avha o randelwa u i shuma. Musi o shuma tshiṅwe na tshiṅwe tshe avha o tea u shuma tshone, musi o begwa a dzhena tshikolo a mala a shuma, a dzhena kha zwa vhubindudzi, ha wanala uri hovha hu si tshena tshiṅwe tsho salaho. Zwa amba zwa uri lwendo lwawe lwo guma. Kha planet Earth rine a ri tsha ḓo dovha ra muvhona nga maṱo o pfukakanyela huṅwe hune rine a ri tsha ḓo kona u mu fara nga zwanḓa na ene a tsha ḓo kona u ri fara nga zwanḓa. Ndi tshi khou ri vhafunzi vho Siaga musi vhone vha lutendo lwa tshikiresite, ri tshi khou ri kha vha ḓe vha fheletshedze ṅwana washu, muzwala washu, muḓulu washu, khaladzi yashu, munna wanga, khotsi yashu, kha vha ḓe vha vha fheletshedze. Vhunzhi ha vhathu vho imaho hafha ri khou yo vha dziṱhanzi dza uri hafha ndi hone he Mashudu Neville Luruli a eḓela hone khofe tshidele. Vhaḽa vhane vha funesa tshikhuwa vha ri rest in perfect peace. O gomedza mushumo wawe. He has run his race in a gentle manner. Bafunzi. Ko livhuwa mutshimbidza mushumo, ndi livhuwa vha muṱa. Ro swika kha tshifhinga tshine ha khonyelela ḽia fhungo ḽo ambaho ḽa ri maṱo ane a muvhona zwino a tsha ḓo dovha a muvhona. U ḓo ri u muvhone, u ḓo ri u mbone wa wana ndi siho. U khonyelela vhuḽa vhuṱanzi he ha amba ha ri hone ndi ani vhudza vharathu vhanga ndi ri ṋama na malofha zwi nga si kone u ḽa ifa ḽa muvhuso wa mudzimu, na zwi sinaho zwi nga si ḽe ifa ḽa zwi sinaho. Hu tshi khou angwa uri muvhili hoyu nga uri ndi wa tshifhinga nyana, u tshi vhuyelela mavuni muya wawe u vhuyelela ha muṋe wawe. Ngauri zwi sinaho tshazwo ndo u ḓo ambara u sa sina, hezwi zwi faho zwa ambara u sa fa. Huno musi une izwi zwi sinaho zwa ambara u sa sina, izwi zwi faho zwa ambara u sa fa, ndi hone ho bvelela fhungo ḽo ṅwalaho ḽa uri lufu lwo milwa tshoṱhe nga guno. Tama u vhala ndima na heyi ndi kone u humbela havha vha funeral undertaker iri buse ḽi vhuyelela mavuni he ḽa bva hone.
muya u vhuyelela ha mudzimu we a u ṋea muthu. Zwo salaho hafha zwa Mashudu ndi nnḓu ya vha tshi dzula khayo, vhunga yo simulwa i tshi bva mavuni i vhuyelela mavuni. Muya wawe Mashudu a ri tshe navho fhano, wo no vha na muṋe wawe. Zwino ndi khou tama uri ri dzhie tshifhinga hetshi dzinani ḽa Yesu Kristo ri tende u ṋea muvhili hoyu we Mashudu a vha a tshi dzula khawo, kana nnḓu heyi ye Mashudu a vha a tshi dzula khayo, the last respect. Zwine nda khou zwi humbela ndi uri kha ri dzhie this moment, ndi humbele vha undertaker vha tsitse vhulalo hovhu ro fhumula, i vhe a moment of silence na respect na u humbula zwe mudzimu avha uri tonda ngazwo dzinani ḽa Yesu.
ndikotama ujia chipinga hechi ndi ite tabero ndikuhumbira program director pandele na mavu hapa. Ndikodama ujia chipinga hechi ndiswite mubili uyu wa Mashudu Neville Luruli punga ipfila mudzimu lori bose libuyaila boseni karibonye mapa dzina ni la manda la murena Yesu Kristo bone borilaedza khotsi batadulu uri bafuri baswite pano pasi mavuni ndiswita muvili hoyu we Mashudu Neville Luruli aba achidzula khawo dzina ni la manda la murena washu Yesu Kristo zvevone vamba vari vafu vadovhuwa musi rupharapara ruchilira naene ngadzina la Yesu Kristo kavhuwevo sazvenezvo zvevone vamba ipfini lavo ndimuvulunga pano pasi dzina ni la Yesu Kristo la manda. Amen. Nendoshumisa mavu symbolically ndichiri ndomuvulunga zvenezvo zvine muta wadova wodzudzanya zvone arali vachitama una maluva ane vafanira kushera kana una ndila ine vakutama uzviita ngayo kavaite ngoraro mbiro dzavo dzirule arali uchifanira kushumiwa uve ukoshumiwa chingiza mushumo karibu wanafunzi. Erikombera barushaka kaba imele hapa ya
Hello. Ah, you're behind here. Give you juice, miss. Give the baby juice. Doesn't want. He doesn't want.
na shinondi shendifa perebo. Hallelujah. Sinae soneni ewe. Hallelujah. Usiku mutsu ungangitani soga na pana Kolibwa bafunzi mushumo we bashuma richikorezwa zvino rikuhumbela vauveya maluva vade vave maluva hapa hezvi vachitopedza okay kaude pa maluva tidivi zori ndi ala magomba ari valela onenge ihoroni na tidivi zori ndi ala magomba ari valela onenge ihoroni na kavaye vari vechele maluva kava vavulele ndirana yavo. Sorry. Come on.
ri khou livhuwa vhavhei vha maluvha vho ri vhetshela maluvha nga nḓila ya vhudele. Musi ndi tshi khou lavhelesa maluvha haya nga nḓila ye a vhewa ngayo na nga nḓila ine vhone vha khou a vhona ngayo, ndi khou ṱoḓa u tou dzhia kha musi tshifhinga tshi si gathi 2 minutes ndi quote nga u pfufhifhadza maipfi nga dzi 17 dza March 1883 ambiwa nga Frederick Engels at the grave of Karl Marx. Open quotes referring to Karl Marx. And he died beloved, revered, and mourned by millions of revolutionary fellow workers from the mines of Siberia to California, in all parts of Europe and America. And I make bold to say that though he may have had many opponents, he had hardly one personal enemy. His name will endure through the ages, and so also will his work. Close quotes. Ri khou humbela vhadzi undertaker vha tou vha na tshipiḓa tshiṱukuṱuku tsho ri vha ambe na riṋe. Hezwi vha tshi fhedza hu khou ḓa vho MEC, vho Nyamuhope, Luruli Ramakhanya, then hu ḓo ḓa wa dzi announcement, vhafunzi vha ḓa vha ri humbelela nḓila ya uri ri humele hune ra bva hone. Wa program director unewe tshipiḓa uri u ḓo vhe na maipfi ane wa nga amba na olo lushaka lwo kuvhanganaho hafha masiari a ḓuvha ḽa ṋamusi. Kha vha ri ndi thome nga uri mandla, mandla, long live the undying spirit of Comrade Mashudu Neville, long live. Long live the undying spirit of Comrade Mashudu Neville Luruli, long live. Long live. Viva Comrade Cyril Matamela Ramaphosa, viva. Viva. Mandla. Rikolibuwa rine va muta wa Lieba. Ndo imapa ndo imela muta wothe wa Lieba. Ndi tshi khou ri nga hanoni masiari a ḓuvha ḽa ṋamusi ndi ḓo tama u livhuwa vhurangaphanḓa hoṱhe vhu vhune nda khou vhu vhona u kuvhangana hafha. Ho vha hona ndavha, ho vha hona u pfa vhuṱungu na u pfela u vhona ho lalaho masalela a murathu wavho, a khaladzi yavho, a ṅwana wavho. Nga hezwo ndi khou tama u vha livhuwa nṋe wa Lieba. Ndo ima hafha ndo imela u sumbedzisa nga ha sevisi dza Lieba dzine u amba ngoho roṱhe ri re hafha ri nga tendelana uri zwa Lieba a zwi tsha ambeleliwa. Zwa Lieba a zwi nyagi vhaprofita. You can see by yourself. So nga tshangana vha ri miṱiro ya vulavula zwa ngea Lieba zwi to ḓiambela zwone zwine. Fhedzi arali vha tshi nyaga u vhona na vhathu vha Lieba ri tshi humela ngeni showground vha nga ri kwama. Musi arali vho balelwa uri vhona riṋe hafha vhukati vha vhudzisa vhathu vha Luruli uri wanala gai vha ḓo vha thusa. Nomboro dza vhathu vha Lieba dzi ri 072 288 1025. Website iri www.liebabrothersgroup.co.za. Rine vha Lieba rina service nnzhi dzo yaho nga u angaredza, a huna ane ra si kone u mu khavara. Huṅwe na huṅwe nga ngomu ha shango ḽa South Africa na nga nnḓa ha shango arali vha ḓiwana muṅwe vha tshi khou tshinyala nga nnḓa ha shango. Na lushaka lwa mtshinya vho ima vha ri ri vha kwasha ha Luruli
aritendi ni tshi to fara tshiṅwe na tshiṅwe nga vhewe vhane mara vha ḓa vha ri tika kha vha pfhe ndi khou vha livhuwa zwihulu vha ha Mutshinya. Ndi khou ṱoḓa u livhuwa muṱa wa ha African National Congress wo rangiwa phanḓa nga vho chairperson Honorable Deputy Speaker Vho Matibe and colleagues na branch yashu ya Gauteng. On Wednesday we had a very good memorial service wo organiziwa nga branch ya Gauteng. Ndi khou ṱoḓa uri kha muṱa wa African National Congress we want to say to you, if ra tshimbila nga heyi nḓila and we get to understand each other when we are members, it means that we'll expand in society. Ngauri zwe nda vhona on Wednesday musi ri Gauteng, the branch, when they spoke about Mashudu, the same members in the youth forum, the same members in the hiking club, the same members were friends. It meant that rina zwino rono vana a very big extended family. So ri khou vha livhuwa nga maanḓa ba branch ya Chief Makana from Gauteng, Joburg region, zwe vha ri itela from the memorial service, but also you drove today. We did not even give you any petrol as a family, but you felt that the send off for Mashudu, one of your own, you should be able to come and make sure that you do that properly. So thank you very much. Bo chairperson vashu va region ri khou livhuwa African National Congress. Rine sa muṱa wa Luruli rina vhutshivha nayo African National Congress a ri ḓivhi zwiṅwe. Ro vha ri tshi khou zwi amba mulovha musi ndi tshi khou livhuwa vhathu kha memorial rari African National Congress, no matter what we may want to say, kana na uri rine ri filisa hani, ndi muthu ane a ḓo dzhena a ḓi dovha a exita. Na musi ra ri khou celebrate ri khou amba nga Mashudu o dzhenaho a exita. Zwino vhone musi vho ya branchini kana vho ya huṅwe vha tshi kwatisiwa vha songo vhuya vha ri ndi ya ṱuwele dziḽa colour dza black, green and gold, a vha tende uri hoyu muthu zwezwinoi u ḓo sudzuluwa. Kha vhaḽe vhane vha rabela vha tou mu isa mudzimuni vha ri sudzulusa thavha yanga nṋe lwendo lwanga ndiye phanḓa, ngauri otherwise vhone vha ḓo ṱutshela black, green and gold vha ḓiwana vha sa ḓivhi uri vha iteni. There are a lot of people vhane vha khou ṅala ngauri i tshi ri Saturday afternoon, your Saturday afternoon was about politics, was about branches, was about this, mara no sokou dzula ni vho boreya ngori no ṅalisiwa nga muthu. Zwino vho chairperson Vho Matibe Tshiṱereke ri khou livhuwa vhembe kha iyo ri vhea kha mapa, ri wane na ngoho sa zwe vha ri promisa ri ḓo vhona vhembe i tshi khou ri vhuya na 80%. Ro themba vheiwe vhembe rine fhano Limpopo uri ni ḓo ri takula. Ri khou livhuwa nga maanḓa. Ndi khou ṱoḓa dzhia etshi tshifhingai ndiye ndi livhuwe dzi co-workers. We have got co-workers za Daphne, we have got co-workers za Mia Mashudu Shumani, we have got co-workers za Kotsi Mashudu Nomeni, we have got co-workers and friends za ene mune Mashudu. You created time, you drove all the way. Some of you drove yesterday, you slept here, some of you drove this morning. Ri khou ni livhuwa nga maanḓa ngauri lufunoi lune vho ri sumbedza rine vha muṱa wa Luruli ri khou pfha uri ngongo vho ri gudisa uri vhathu ndi mapfura vha ḓoliwa, na rine ri tshi ya phanḓa ri ḓo guda ra ṱhonipha dzi khonani dzashu. I just want to also take this time, program director, ndi livhuwe Mashudu's friends. I think half of the people that are here are just Mashudu's friends. Some are family friends, some are friends to the parents, some are friends to us. Mara, Mashudu's friends, all the way. The messages then are share within the groups, the messages that you were talking to each other. We'll appreciate if you can share those messages na Mia Mashudu na Daphne, so that then they should know your thoughts towards him. We'll really appreciate. Your groups should then collect all those memories that you have shared and give it to the family, because they really need this. As they wake up and you know Mashudu was just this person, as they woke up, they will be reminded by the messages. And I want to say thank you so much to friends za Flayfontein. Na bochibiao bi na musibo dede program yeto mube yari bochibiao. Rinarum divanga dede. And we want to appreciate Batuba Flay because everyone was so concerned. Musiba chipuru Mashudopi rabari
I was already getting calls, how do we even go to Joburg for a memorial service? How do we even go to the funeral? So ndingazomulova rokombecheze uvana memorial service ngeno, because we're not going to take everybody to Joburg with us. So thank you very much community ya Flayfontein. Ndikotodo upirisa dzindebuwo kava muta wa Luruli na vadzanani vomalume wa Mashudu botakuwa amshona vone vane vachitakuwa vadimangala uri rotakuwa riva njingo rali ngauri mudhulu washu voguma vamwe vavo uvona Mashudu achikadhiva mutuku musi richi attenda dzi family meetings. So rikolibuwa ngamanda ndotodo jechi chipinga ndi libuwe all families that have supported us in kind and also by your presence, and we really value the friendship and the extension of partnership and ideas na zote zve rashera rote. Ndikutodolibuwa bamufamadi votakuwa badabaritika Daphne's cousins and everybody votakuwa badabaritika mara chiululu rineche ravana lufu holwi. Ndikutododisa oyu mulaedza kha vafunzi vothe namusi vorangiwa phanda nga vafunzi vosiaga richikolibuwa, because even if they were not physically with us, they will be calling us. Rowana risichadiva vafunzi uri who should come and bury Mashudu, because everybody, all the pastors vachikolilelo ri available. You can't not even have a pastor, because Mashudu's life has also impacted on us. So rikolibuwa ngamanda vafunzi vote dzitabelo dze dzavazikoitiwa Sky City mudhini wa Mashudu nga vafunzi na maneighbor. I'm sure some of them bahone hapa noni riko nilibuwa robona vafumakadzi vakereke ya yenenge ya AFM ye baba vachikojena yone vachida vukati vegene nge makuwani vadavari na rinesa vafumakadzi arisadeli murau zvino riko libuwa ngamanda. Chimza mushumo ndingava ndiko kakarali ndasalibuwa balieba na mporavele be when we were so frustrated and stuck in Joburg vari vasongo vavavilela musi vachivuyayi kavatosvika pedzi uri risongoita mbulungo vasiyo ngauri bodha baba family varitusa ngamanda and rawana our first meeting borerudza zvitu, because the ideas and how they run their things vachikoritaruchedza rowana zvorirurerudzera ngamanda. We didn't even have to really lift a hand high. So volieba nampo rikunilibuwa ngamanda mara kavari ndijechi chipingai ndilibuwe all family friends who drove from far and near, all family friends that took time from yesterday and today, all family friends that were with us on Saturday at my birthday when we all got the news and all of us ratoma ulira, all family friends who really were there for us in Joburg and here, but all of you who are here, no dangauri nidiva Mashudu. And today we are privileged also as a family to have really known Mashudu. Nana shimani ria mubanga, because Mashudu really was more to be me than him, the mother, because holo dipumrera utuana dakaro vachiyangange nenda tuana Mashudu. Sino mara namusiri kori, all of you as you know uri hababatu. There are parents that are just here because you raised Mashudu, not Dakaro and your own children. We want to really appreciate that. So mchimza mshumoi, yesterday we started chapter 1 because yesterday we did part 1, but said, we did part 1 of who we are as South Africans, Bazumbura, when I was doing vote of thanks. And I think today I just want to say part 2, which is the final. There were only 2 parts because we only had yesterday and today. Rikori Muloba Roamba Ngauri, we are very hard on ourselves as the South Africans. We are where we are today because when Richiko planner, when we are saying, even in your own jobs, everywhere where you are, the minute you are planning instead of implementing and then you critique what you do, you plan and critique and then want to implement. And another Uri, you can't plan, critique, want to implement because you have critique a plan that has not been tested.
You have started to critique a plan that has not been put anywhere. But those umbura rika crisis ya load shedding zwi. Rote ria zwidiva pano. Zwino, musi minister wa electricity ashtojena, in the morning he was announced, in the evening all social media were saying he is failing. The same day. So we don't even have time to breathe, to plan, implement, go with the flow, and see how far it can take us as South Africans, then start to critique. And I think it's very, very important. We are just only 30 years into our own democracy. And the 30 years that we are in democracy, it's challenging so many years, because the Jan van Riebeeck arrived in 1652. Then we had 1752, 1852, 1952, until 1994. Me and you started to understand how we should be able to run government. So we can't be so hard to ourselves and everything. Mutu uko rata chanda, mutu uko ngara. You don't even want to listen to the next voice that is next to you. You don't even want to reason the next voice that is next to you. Even in your own space as administrators, kana politicians, we are just too much in a hurry to critique before we can really allow the plans that have been put in place to unfold. So nandikoba tutuweza ndikori ariyo bama South Africa ina patriotic. And anyway, mchimzamshumo kan nara ribone bachikori ba patriotic ndu vote the African National Congress. Ndoribu. Nechanga chipida ndi announcement uri richibva apa rikuitisa kumbelo ndiyo richibva apa rote riumela ningi ratuma hone showground vachikange vadowana una saving point dzovalaho za zviḽiwa zvinofana. So arrangement ndinokoita iyo ikotoitira order hei yaba ichifunwa nga Mashudu. I'm advised there will be about 7 points outside the hall. Holoni uko expect uye mashaka, uye all government officials, the leadership of the ANC, colleagues za bodefni na za Mashudu na varanga panda vono kubva Gauteng. Zvino musi ndotaratidza idzo category dzonokojina holoni zvinombori vatu pote vakona kupfesesa uri size ya holo ilingana venevo vatu fedzi sazve ndaombedzera zviḽiwa zvare hone yangeni zviyafana. So when we leave here, we are going back to the showground as I've indicated. Thanks very much, Program Director. Mchimbiza mshuma kotama ulibuwa mutawa Luruli to accorded this opportunity ya urindi vechipeda cha send off kama Mashudu kwa ulibuwa ngamanda kotama ulijechi penga hechi rilibuweka mone wa buchiro rikono barangana karboni zina nila Yesu Kristo la manda kwa sipata aduluri yalibuwa ngona volori tutuweza la rivena zindi bozituni zote ngaurindi zone zunebone bafuna chiralo kalinanga Kristo Yesu murena washo koli wachirizi chavo charachibona uvache mushumo wote watoma uvachera zvidiva zori mwana washo hacheho chanda chavo chakuti chova chodhidzula chikarine rokunyeredza mushumo uyu namusi koli wakotsi vatadulu manda eratondwa ngao ranewana vutali na mano nungo ngapa dzorishime mushumo hoyo zvino rikokunyeredza kotsi vatadulu rihumera murau radova rabalangana raya peto wopambana nawo korabelo richiridzi chavo kotsi vatadulu kachiende narine
rabela muta hoyu wa Luruli uri nga dzina la Yesu Kristo ndi vhone vha vhoṱhe vhane vha nga kona u khwaṱhisa, ndi vhone vha vhoṱhe vhane vha nga kona u linda, ndi vhone vha vhoṱhe vhane vha nga kona u fhumudza. Khou rabelela khotsi vha ṱaḓula uri kha vha fhumule zwi tshi bva khavho. Dzina ni la maanḓa ḽa murena wa Yesu Kristo, baba ri khou tama u livhuwa. Ndi ri tshiledzi tsha murena wa Yesu Kristo na lufuno lwa mudzimu khotsi na vhukanani ha muya mukhethwa kha zwi ḓenda na riṋe dzinani ḽihulu ḽa maanḓa ḽa murena Yesu Kristo. Amen.